Accomplice mai taimakawa mai laifi. Accomplice mai taimakawa mai laifi. Hello everyone, welcome to Jahun English Academy. My name is Sani Yakubu and learning English words and their meanings in Hausa will continue. Marabanku dai, maraba da zuwa Jahun English Academy. Sunana Sani Yakubu, sannan koyan kalmomin Turanci da ma'anoninsu da harshen Hausa zai ɗora. And don't forget to hit the like button and also subscribe to this YouTube channel for more videos. Sannan kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana like domin ci gaba da samun waɗansu bidiyoyin. So here we go. To, bari mu fara. Number 1. An accomplice mai taimakawa mai laifi. An accomplice mai taimakawa mai laifi. A. The police suspect that he had an accomplice. A. The police suspect that he had an accomplice. B. 'Yan sandan suna zargin cewa yana da mai taimaka masa. B. 'Yan sandan suna zargin cewa mai laifin yana da mai taimaka masa. 2. An accountant. Akawu. An accountant. Akawu. A. We talked to the company's chief accountant. A. We talked to the company's chief accountant. B. Mun yi magana da babban akawun kamfanin. B. Mun yi magana da babban akawun kamfanin. 3. Accomplish. Cimma. Accomplish. Cimma. A. The first part of our plan has been accomplished. A. The first part of our plan has been accomplished. B. Ɓangaren farko na tsarinmu ya kammala, ko kuma mun cimma ɓangaren farko na tsarinmu. B. Mun cimma ɓangaren farko na tsarinmu. Number 4. Accredited. Wanda aka yarda da shi ko aka lamunce masa. Accredited, wanda aka yarda da shi ko wanda aka lamunce masa. For example, A. Jahun English Academy is fully accredited school. A. Jahun English Academy is fully accredited school. B. Jahun English Academy makaranta ce da aka lamunce mata ko kuma aka aminta da ita. B. Jahun English Academy makaranta ce da aka amince da ita. 5. Accumulate. Tarawa. Accumulate. Tarawa. A. We have accumulated a number of evidence. A. We have accumulated a number of evidence. B. Har mun tara hujjoji masu yawa. B. Har mun tara hujjoji masu yawa. 6. Accusation. Zargi. Accusation. Zargi. A. I don't want to make an accusation until I have some proofs. A. I don't want to make an accusation until I have some proofs. B. Bana so na yi wani zargi har sai ina da waɗansu hujjoji. B. Bana so na yi wani zargi har sai ina da waɗansu hujjoji.
Accuse, yin zargi. There is a difference between accusation and accuse. Accusation is a noun and accuse is a verb. So, da kwai bambanci tsakanin accuse da kuma accusation. Accusation suna ce, ita kuma accuse aiki ce, kalmar aiki ce wato verb kenan. So, A, I accuse him of lying. Na zarge shi da yin ƙarya. Ita kuma verb ta haka ake yin amfani da ita. So, accuse as a verb, use it this way. I accuse him of lying. Na zarge shi da yin ƙarya. And don't forget, there is also an accuser. Akwai kuma kalmar an accuser, wato accuser, wanda yake zargi. Ba suspect ba, ba wanda ake zargi ba kenan, wanda yake zargi. So for example, wanda yake zargi shine wanda idan kana zargin wani ya sace maka wani abu, to ka zama accuser kenan. So an accuser shine wanda yake zargi. So please don't mix up this word. Na faɗe su lokaci ɗaya, they are family ɗinsu ɗaya. So don't use them up, don't mix them up. 7. Ache. Ciwo na jiki haka, ko na baya, ko na wani ɓangaren jiki dai haka. Ache can either be used as a noun or a verb. Za a iya yin amfani da ache a matsayin kalmar suna, noun kenan, ko kuma kalmar aiki wato verb kenan. So look at the following examples. Kalli waɗannan misalan masu zuwa. A, I have a tummy ache. I have a tummy ache. B, cikina na min ciwo. B, cikina na min ciwo. So let's use it as a verb. Bari mu yi amfani da ita kuma a matsayin kalmar aiki. A, my back is aching me. A, my back is aching me. B, bayana na min ciwo. B, bayana na min ciwo. H, achieve, cimma. Achieve, cimma. Please note, achieve and accomplish are synonymous. Achieve da accomplish suna da ma'ana kusan ɗaya. So, for example, A, he has finally achieved success. A, he has finally achieved success. B, daga ƙarshe dai ya cimma nasara. B, daga ƙarshe dai ya cimma nasara. 9. Acid, sinadarin acid. Acid, sinadarin acid. A, the chemical acid burned a hole in her shirt. A, the chemical acid burned a hole in her shirt. B, sinadarin acid ɗin ya ɓula mata rigarta. B, sinadarin acid ɗin ya ƙona mata rigarta, ya yi ɓula. This is the end of today's lesson. I said this is the end. So quick. End the video. Alright. Please don't forget to subscribe before leaving. Subscribe and like the video. Thank you very much. See you in the next video and bye for now. So, wannan shine ƙarshen darasinmu. Na ce wannan shine ƙarshen darasinmu. Ku fita mana. Oh, ina nufin ku kashe bidiyon. Wasa ne. Da Allah ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana alamar like. Mun gode da bibiyar Jahun English Academy. Sai anjima.